I've been staring into this flame since 2009. You can even see it in the distance from my window here all the way in Brooklyn. Human bones, still kind of warm bones, covered in barro. See them rise up in rows, tall, like cyborgs from La Tierra Blanca de Nosotros. La Tierra flickers, convulses, and shifts from my view at the end of a Tegucigalpa corridor. I see a row of phrases and questions written along a wall, a breathing, swaying, wild grass of a life lived. It's installed floating above a garden of cacti. My mind wanders to a Rana Bishara piece, Scream of the Valley, Wadi al-Nisnas from 1997. Cactus is used traditionally as a protective fence. When Palestinian homes are bulldozed by occupiers, cacti regenerate and etch out the boundaries of these plots, then grow as a shield over the remaining tiles. Inhale, exhale. Armar una plataforma colaborativa con el horizonte de facto de generar y tejer una verdadera escena contemporánea en el contexto salvadoreño solo se puede hacer desde un compromiso honesto y totalmente íntegro. Esto es algo que siempre percibí de manera nítida en el trabajo de estos 4 artistas que configuran la plataforma de Fire Theory. Artistas y agitadores: Melissa Guevara, Mauricio Kabistan, Ernesto Bautista y Crack Rodríguez. Uno de los rasgos más significativos que se han ido activando desde esta plataforma, desde mi observación desde la distancia y también desde la cercanía, ha sido la continua retroalimentación de una práctica tanto a nivel colectivo, desde fases de contextualización y producción, junto al apuntalamiento de una práctica individual cada vez más madura. Ese maridaje entre la práctica colectiva e individual es algo bastante significativo y que también merece como una reflexión. Los modos de hacer se han ido entrelazando, potenciando la propia particularidad de cada uno de los miembros, junto con un crecer colectivo que ha fortalecido al grupo como plataforma y a la propia escena cultural salvadoreña. The tattoo on the back of Melissa's neck, it reads defiant like a row of cactus. I am still alive. On the bones lined up in rows, the barrel cracks and slips off. And on another one, it's sandblasted, and I look, and it's engraved. It says, I am still alive. Y yo trabajaba con Fire Theory desde hace un año y bueno, desde mi perspectiva el rol de Fire Theory es como artistas y también como organizadores. Me han conectado con muchos artistas que no hubiera conocido sin ellos, y también me ayudaron mucho con la gestión de la exposición que teníamos en los Estados Unidos y también en El Salvador. Y bueno, como eso es como veo su rol en El Salvador, pero también como dentro de la comunidad de los artistas salvadoreños, es conectarse todos a todos y crecer esa comunidad. Let's be honest, life is full of predictable routines, and one tends to forget that our in life depend more on spontaneity. The Fire Theory seems resistant to routine and constantly challenge each other. As artists, they adapt
and learn from life, and more importantly, change what we shall expect from the art. I count myself lucky to have met the group in San Salvador in 2016. One of the men helping take apart Kabistan's house wears a shirt that says Voladores. New York or San Salvador, there are always people to help us yank out the aches so we can continue. Para el Museo de la Palabra y la Imagen, haber trabajado con el equipo de Teoría del Fuego ha sido una experiencia enriquecedora que nos ha enseñado cómo los artistas pueden hacer uso de los archivos documentales que tiene nuestro museo sobre la historia política, cultural y social de El Salvador, y fundamentalmente por el toque creativo y la buena utilización del documento histórico para la creación artística. De hacer un ejercicio de memoria histórica utilizando los territorios que antes sirvieron para que ambos bandos se enfrentaran con las armas, con los fusiles y con las balas, crear un espacio simbólico donde en una cancha de fútbol se encuentran ex soldados y ex guerrilleros. Me parece una construcción simbólica con un mensaje muy importante en una sociedad atenazada por la violencia. I've been in Brooklyn and seen Aquel Rodriguez and his crammed hammocks, ice blocks resting their elbows on each other's faces, this group sweating, this metronome that so often goes into Allegro Vivace and then buses burn in San Salvador. I think about being born in 1993. Salvadorans no longer inside a Mexican castle by then. These pounding drips from the melting ice are little gaps of solitude and silence in which I might eventually find something to say. As my fellow Capricorn Deleuze would put it, it's the right to say nothing, because only then is there a chance of framing the rare, or ever rarer, the thing that might be worth saying. I put my hands on the back of my neck and find sweat there. I see earloop masks on the faces of men dressed like my father. I watch electrical wires being cut, hammer and chisel taken to hallways, a toilet laying on its side, doors being carried off frame, crowbars sitting next to a brick on the house that's labeled 37, 38. I used to see earloop masks quite a lot, actually. Mi tía, she used to be a dentist in El Salvador, and she operated an illegal dental clinic in her basement on Long Island. My father had some of his teeth taken out there because we didn't have papers. Circular saw tools digging around the perimeter, that's familiar to me. I see the garage gate get ripped off in the end of the video. A woman pacing around, nervously adjusting her blouse, hands in her pocket.
It's the right to say nothing. Because only then is there a chance of framing the rare, or ever rarer, the thing that might be worth saying. There's another abandoned room in El Salvador. Bullet holes on the wall have been connected by pencil by Ernesto. This minor constellation, it has to be the route map for a fleet of gasoline tankers that have La Palabra labeled on the side. Let's line them all up all over the route. You got a light? This slow-mo sight of this blood splashing round in waves, it misbehaves inside this lighter's body. This is the masses, it's everybody. And in that moment, the spark wheel hits the flick. Now watch our blood pass through the valve. Now watch our blood pass through the valve and flood out into the air, touch the tankers, and feel a new loose everywhere. 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 Inhale, exhale. Y el alemán pues va a enfrentar esta audiencia preliminar sin pruebas a su favor. Que nos dejen de criminalizar por ser joven, por ser artista. Tiene que dejar de pasar policías, abran los ojos. ¡Mucha policía, poca educación! Se nos tiene un tiempo Judicial. Exigimos a la Fiscalía el debido proceso, porque esa es una violación a los derechos que Daniel tiene. ¡Culpable! 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 ¡Justicia! 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 bendice nuestra familia, ven y amén. Y decimos, ¡Jugamos sonrisa! no nos dejes ni nos desampares. ¿Qué pasa? Tranquila, ya pasó. Ya pasó. Sí. Un video. Parado aquí desde aquí. ¿Me está gustando el show? A personalidades importantes. Hablan de las estampitas. Perdónanos por descansar. Perdónanos por consumir. Pero, Señor,
reminds me of my mom in the kitchen by the door that leads into the basement at my tia's,